Ngiyanibingelela abazalwane ezindaweni zonke lapho nilalela khona ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha ngithi ukuthula kube kini. Okhulumayo umfundisi uNhlanhla Malinga webandla leMahon Evangelical Church of Southern Africa DJZ Circuit eGauteng. Sibonga uNkulunkulu ukuthi asigcine bazalwane, asinike naleli thuba lokuthi sizwe izwi lakhe, sihlephulelane ngezwi lakhe. Ngithanda ukufunda izwi likaNkulunkulu encwadini kaMateyu chapter 4 from verses 1 to 4. Lifundeka ngalolu hlobo. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, uma indodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yisinkwa. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Baba wethu siyabonga, sibonga izwi lakho eliphuma emlonyeni wakho, eliphuma lingamandla, eliphuma liphilile, eliphuma Nkosi yami ligcwele ukuthi lenze umsebenzi la wena olithumele khona. Khuluma ngalo Nkosi ezinhlizweni zethu, lisifice sonke la sikhona sililalele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, kule ndaba noma esifundile sibheka uJesu la elithi izwi likaNkulunkulu uholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Okokuqala nje masibheka i-background yale ndaba, sithola ukuthi uJesu sigcine ukuzwa ngaye uma ephikisana nababhali nabafarisi ethempelini ena-12 years. Asizange sizwe siphinde sizwe ngaye la sesimbona esevela manje kule chapter. Ku-chapter 3 yale chapter sithola uJohn umbhabhadisi eshumayela ekhuluma ebhabhadisa abantu elithi izwi likaNkulunkulu. Bathi mabembuza ukuthi ungubani yena, wathi mina ngiyizwi lomemeza ehlane athi lungisani indaba yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Esaqhubeka njalo ebhabhadisa sibona uJesu uyeza ukuba bhajadiswe nguye. Siyazi ukuthi uJohn umbhabhadisi wathi angikwazi mina ukubhabhadisa, uwo kufanele ubhabhadise mina. uJesu aphendule athi hayi ngivumele ngokuba kufanele ukuba sonke sigcwalise ukulunga konke. Ebese eyambhabhadisa bese lithi izwi likaNkulunkulu uma eqeda kumbhabhadisa umoya kaNkulunkulu wehlele phezu kukaJesu, bese kuzwakala izwi livela ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo, izweni. Bazalwane, ngifuna ukuthi ilevel yokuqala uNkulunkulu akhuluma ngayo, it's a level of his voice, it's a level yephimbo lakhe. Abazalwane elithi izwi likaNkulunkulu bayalizwa iphimbo lakhe uJesu uma ekhuluma, bese athi bayamlandela uma sebezwe izwi lakhe. La izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuthi uSamuel, uma uNkulunkulu ekhuluma naye ethi Samuel, lithi iBhayibhili uSamuel wayegijimela kuEli, bese lithi iBhayibhili wayengakalijwayeli noma iphimbo likaNkulunkulu lalingakambuleki kuye. Manje iBhayibhili lisifundisa futhi ukuthi uMoses uNkulunkulu wayekhuluma nabo ubuso ngobuso, iphimbo nephimbo. Manje la into esiyitholayo in this 11 sithola ukuthi iphimbo likaNkulunkulu li-identifya yena. Sinamaphimbo amaningi njengabantu, kodwa yilelo nalelo phimbo alifani kunephimbo lomunye umuntu.
7.6 or whatever billion esiye emhlabeni, yileyo nalowo umuntu unephimbo li-identifya naye. noJehova uNkulunkulu u-identifywa ngokwephimbo lakhe uma ekhuluma nabaprofeti bakhe. Okokuqala ukhuluma ngokwephimbo lakhe, bese kuthi okwesibili akhulume ngokwamazwi akhe. Bese lithi izwi likaNkulunkulu uma ukukhuluma kwakhe kuqoqwa, bese kwenziwa amazwi akhulunywa nguJehova. Bese lithi iBhayibhili amazwi noma izwi likaJehova liphilile, izwi likaJehova linamandla, izwi likaJehova liyahlukanisa, izwi likaJehova liyaphilisa, yiphimbo likaJehova. Bese kuba ngamazwi kaJehova. Lokhu okubili yiloko esikubiza ngokuthi it's a rima. Izwi likaJehova eliphilayo, izwi likaJehova eliphefumulelwe ngumoya wakhe, elithi iBhayibhili abaprofeti bakaJehova bathi uma bekhutshwa ngumoya kaNkulunkulu base bekhuluma okukaNkulunkulu. Amandla ezwi likaNkulunkulu nokuphila kwezwi likaNkulunkulu in the level akhuluma ngayo. It is the level of the voice and it is the level of the word. Bese sithola enye i-level yesithathu okuyi-level of the written word. Abakhulumayo nabaziyo bayazi ukuthi lapho sikhuluma nge-logos yilapho-ke la izinto eziningi zikhona. Kulapho-ke la ukuxakeka nokuduka nazo zonke izinto ezenziwayo zikhona, ngoba manje izwi likaNkulunkulu eliyi-voice liyaye libe amazwi noma his words, and those words are collected together. Uma collected bese ayabhalwa to be a written word of God. Igama lenkosi malibonge. Libalulekile-ke bazalwane a written word of God, ngoba yilo eliba yi-reference yethu, yilo esikwazi ukuthi uma sikhuphuka sazi ukuthi uNkulunkulu lokhu akukhulumile yilokhu okuye kwabhalwa emibhalweni. Sikwazi ukuthi noma ukhuluma ungumprofeti noma uprofeta noma uletha izwi likaNkulunkulu, sikwazi ukuthesta ngezwi likaNkulunkulu elibhaliwe. Lalela-ke ukuthi uJesu uthini la. Uthi kepha uJesu wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila kaso, kodwa ngamazwi, those are words, onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. That is the voice. It's the first voice, then amazwi. La sikhuluma ngerima, ngokuphila ngamandla ezwi kaNkulunkulu. Bese okokugcina bese sikhuluma ngalokhu uJesu akukhulumayo athi kulotshiwe ukuthi. Nawo sizwa uSathane la ekhuluma noJesu, naye uSathane ukhuluma ukuthi Jesu kulotshiwe. Manje uSathane ukhuluma noJesu bazalwane la izinto engifuna ukuthi sizibheke noma izinto engifuna ukuthi siziqaphele. uJesu esezile ukudla for 40 days. uSathane uza kuye ngesidingo sakhe senyama ukuthi uJesu uselambile manje. uJesu useyadinga manje. uJesu njengomuntu wayoma, wayelamba, wayekhathala. uSathane uthatha leyo advantage ukuthi uJesu manje uselambile, ngingangena ngesidingo sakhe senyama ukuthi ngimenzise lokhu mina engithi izwi likaNkulunkulu lithe akwenziwe, kodwa alishongo kanjalo ukuthi lenziwe kanjalo. Manje kuningi uSathane akwenzayo bazalwane, esebenzisa izwi likaNkulunkulu ngesidingo ongaba naso enyameni ukuthi mhlambe uze uduke, uze ulahlekele ukukholwa kwakho ngokuba uSathane esebenzise isidingo sakho senyama. Lalela-ke la engifuna ukuthi ukuqaphele kakhulu okwenziwa uJesu la nokwenziwa uSathane. Kunezinto ezimbili la engifuna ukuthi siziqaphele. Yokuqala uthi uSathane kuJesu guqula lesisinkwa, lawa matshe abe yisinkwa. Ngamanye amagama uSathane uthi kuJesu tshintsha izinto ezispiritually bese ziba yizinto eziphysical, so that your physical needs must be met. Kodwa ngalendlela akusiyindlela kaNkulunkulu yokuhlangabezana nezidingo zethu.
namhlanje emabandleni nasemasontweni nasezindaweni la sihlanganyela khona sikhonza uNkulunkulu siyamangala ukuthi yini izwi likaNkulunkulu lingenamandla, yini izwi likaNkulunkulu lingasindisi, yini abantu bangasasindiswa, yini abantu bangasaphiliswa, yini abantu bangasakhululwa, yini abantu kungasahlangatshezwana nezidingo zabo, yini ibandla libe stagnant, yini ibandla lingavuthi emoyeni, yini ibandla lingamazi uJehova ngoba libanjwe in that level la uSathana ifuna khona, afuna ukuthi sidlale ngamavesi, afuna ukuthi sidlale izintshumayelo, afuna ukuthi sidlale imithandazo, afuna ukuthi sidlale iworship, afuna ukuthi sidlale imiculo, kodwa amandla ezwi likaNkulunkulu asekhishiwe, uSathana usewakhiphile. Ingakho namhlanje izwi likaNkulunkulu alisenzi lutho, izwi likaNkulunkulu alisiguquli, siba abantu abafanayo noma si-engage noNkulunkulu noma singa-engage noNkulunkulu, si-engage on the level of a written word. Bese lithi izwi likaNkulunkulu kwenye indawo igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa, ingathi igama libulele baba umoya ungekho ukuze ulethe ukuphila egameni likaNkulunkulu. Namhlanje bazalwane sinenkinga yokuthi izwi likaNkulunkulu kuhlithwa ngalo, kuphikiswana ngalo, kudebatwa ngalo, kwenziwa zonke izinto. Baningi abantu abafundile, baningi ama-theologians azotshela ukuthi iBhayibhili ngilifundile from Genesis ngalifunda to Revelation, kodwa mawuthi uyambheka lo muntu izwi likaNkulunkulu alenzanga lutho kuye, noma likhulunywa alenzi lutho kubantu abalilalela. Namhlanje kuyishwa noma kuyiphutha ukuthi nathi njengezinceku siyasakhuluma izwi likaNkulunkulu elingenzi lutho ebantwini. Abantu baye bafana, baba yilento abayiyo, baba sezimeni, azange baguqule izimo zabo, azange libenze lutho. Inkinga yebandla, inkinga yomzimba kaKristu, inkinga yokuthi siyasakhona yini ukukhuphukela ngaphezulu sizwa amazwi kaJehova, siyasakhona yini ukukhuphukela ngaphezulu sizwa iphimbo likaJehova, ukuze lapho sililethe ebantwini siletha amazwi avela directly from God. Ngithanda ukuchallenge abazalwane namhlanje lapho bekhona belalele lezwi likaNkulunkulu engilikhuluma namhlanje. Simo sakho sinjani? Uhleli kuphi? Uyamazi yini uNkulunkulu? Usindisiwe yini? Uyazana noNkulunkulu yini? Izwi likaNkulunkulu lingakufika yini bese lihlangana nesidingo sakho sangempela, okuyisidingo sakamoya sokuthi ubuyisane noNkulunkulu, sokuthi wazane noNkulunkulu, sokuthi wena noNkulunkulu nalahlekelana, ukuthi ngaleli langa lanamhlanje nikwazi ukuthi niphinde futhi nitholane kanye naye. Azathi lo munye ohlabelena kale ngingalikhohlwa leli suku, umhla satholana kanye nawe, ngoba isidingo sakho samampela kuyisidingo sikamoya. uSathane angeke afuna ukuthi isidingo sikamoya sisenze isidingo senyama bese sithi wena uphila ngesinkwa sodwa, ngoba wena uyakuphila ngamazwi onke avela emlonyeni kaNkulunkulu. uJesu la akathi umuntu uphila ngesinkwa, uthi akaphili ngesinkwa sodwa. Before sizonika abantu their physical needs, fanele kube izidingo zabo zakamoya kuhlangatshezele nabo, banikiwe izwi likaNkulunkulu elibazisa uNkulunkulu, elavula uNkulunkulu, elibakhulisayo ngokomoya, elibenza ukuthi bazi uNkulunkulu kangcono, elibenza ukuthi babe nama-revelation kaNkulunkulu, elibenza ukuthi bangene in the space la uNkulunkulu khona ba-engage noNkulunkulu, elibenza ukuthi babe transformed, baguquke, bakwazi ukufana noNkulunkulu. Uma sebelifundile izwi lakhe bangabi ngabantu abahlangana noNkulunkulu base babuyele emuva befana, babuyele emuva ngale ndlela abangene ngayo noNkulunkulu. Uguqukile yini? Lalelani bazalwane, a moment that we need, that you engage with God and you are transformed and you are transferred forever. Udinga umzuzu ukuthi u-engage noNkulunkulu bese uyaguquka, bese uguquka ingunaphakade. Kungenzeka ukuthi usonte for 9 years kodwa ungawazi amandla kaNkulunkulu okuguquka
amandla kaNkulunkulu ensindiso, amandla kaNkulunkulu okuhlukanisa nesono, amandla kaNkulunkulu okuhlukanisa nama-addiction, amandla kaNkulunkulu okuhlukanisa nezinkanuko zenyama, amandla kaNkulunkulu okuhlukanisa nokuthandizwa nezinto ezisezweni. Kodwa you just need a moment, udinga umzuzu nje kuphela ukuze uguqule wazane noNkulunkulu kwamambela isimo sakho siguquke singabe sisafana. Angikwazi ukuthi usilakulisha ngani, angikwazi ukuthi yini le mbophile, angikwazi ukuthi wena ukuphi, angikwazi ukuthi ukholwa yini, kodwa engikwaziyo ukuthi izwi likaNkulunkulu namhlanje la ukhona lingakufika, la ukhona kufanele ukuthi besibonane, akufanele ukuthi besifazane nani izwi likaNkulunkulu elinamandla elifika kuwe namhlanje. Uma uvula inhliziyo yakho ulamkele la ukhona, in the twinkle of an eye you are transformed. Igama lenkosi malibonge. Ngikhuleke nabo bonke abantu abakhona la abalalele la, abanye mhlawumbe bathi mina angikaze ngilizwe izwi likaNkulunkulu elangitshela ukuthi ngiyisoni, fanele ngibuyisane naye. Vula inhliziyo yakho namhlanje, uJehova ukhuluma nenhliziyo yakho. Abanye bayagula mhlawumbe sebekhule isikhathi eside, abaphile emoyeni, abaphile enyameni, kodwa uNkulunkulu uthi namhlanje uyakwazi ukusiphilisa nemizimba yethu. Abanye mhlawumbe banezidingo, izidingo zabo izidingo zeminyaka, banezinyembezi zeminyaka, bayakhala akuzange kuhlangabezana nazo. uJehova angahlangabezana nawe ngezwi lakho namhlanje. Abanye baboshiwe imimoya yobumnyama, abanye kabalala ebusuku, abanye balala nezinto ebusuku, abanye bavakashelwa uSathane, abanye bavakashelwa amadimoni, abanye bavakashelwa odewoloshi, abanye bavakashelwa izinto zonke. Namhlanje izwi likaNkulunkulu lingakukhulula la wena ukhona. Vula inhliziyo yakho ukuze izwi likaNkulunkulu linamandla lenze umsebenzi. Abanye bazalwane banama-addiction, abanye babhema izinto ezingafanele zibhenywe, abanye baphuza izinto okungafanele ziphuzwe, abanye bayizigqila ngalezi zinto. Namhlanje ngithi uma ungavula inhliziyo yakho umlalele izwi likaNkulunkulu, ulamkele ngamandla lingenza umehluko enhliziyweni yakhe. Letha sikhuleke la ukhona ngegama likaNkulunkulu. Baba wethu onamandla wonke, siyabonga, sibonga izwi lakho ukuthi lithi lafinyelela walithumela emathuneni abo. Baba wethu onamandla, labakhulula ezifeni zabo, labakhulula ezweneni zabo, labakhulula emisebenzini yonke yobumnyama. Baba wethu onamandla, ngelinye ilanga ukhuluma nenceku yakho uHezekiya, uthi Hezekiya khuluma izwi kulamathambo ukuba phile, amathambo akhula sewezwile izwi lakho. Bonke abantu abalalele, bonke abantu abangilalele, abayovula inhliziyo zabo namhlanje, balamukele izwi lakho, bathinte ngamandla, ubaguqule Nkosi yami, uhlangabezane nabo ngegama elihle, igama elinamandla likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen.